7. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmalar Sempozyumu'nun ikinci oturumunu açıyorum. Bugünkü ikinci oturumu Mısır'dan bir bilim insanı Doktor Ahmet Hassani'nin yönetecek. Ancak Ahmet Hassani'ni sunmadan önce ben gecikmiş bir teşekkürü buradan paylaşmak istiyorum. Çünkü bir önceki oturum başkanlığını yapan Kenan Yıldırım hocama teşekkür belgesini sunmak istiyorum. Kenan hocam, bu sizin teşekkür belgenizdir. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Okay, now we start our second session of International Fiber and Polymer Research Symposium. Our moderator, chairman is Dr. Ahmet Hassani from Egypt. Dr. Hassani has got his PhD from North Carolina State University, and he has a close friend of us. He is a fiber scientist, and he's currently working in Egypt and working in industry as well as university. And he has recently established a research center, and he has very intensive work on palm fiber, and he is now trying to establish a commercial application of palm fibers. And I very much appreciate his acceptance of this moderation, and I welcome Dr. Hassani to chair this session. Dr. Hassani, please. Thank you very much, Professor Demir, and I'm very happy to be with you today and all my friends from my beloved city, Istanbul. And we hope, inshallah, to be together physically next year after we recover and from these tough conditions and coronavirus, inshallah. Thank you very much for attending the session today. Our first speaker today is Zerrin Kaya. Ben Zerrin Kaya. Harpotex Ar-Ge merkezlerinden katılıyorum. Harpotex Ar-Ge merkezinde araştırmacı olarak çalışıyorum. Size bugün sitronella yağı içeren kapsüllerin dış mekan döşemeli kumaşlara aktarılması için alternatif yöntemler adına yaptığımız çalışmadan bahsedeceğim. Öncelikle giriş bölümü, mikrokapsülasyonlar nedir, özellikleri nelerdir, neden biz sitronella'yı tercih ettik, ürünlerimizin analizleri ve izlenecek yollar, metotlarımız, ölçüm yöntemlerimiz, bulgularımız, sonuç, kaynaklardan ve soru cevaplarınızı alacağım. Mikrokapsülasyon farmasötik kimyasal endüstrisinde ve tekstil endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanılan ticari uygulamalarda başarılı bir teknolojidir. Biz tekstil alanında özellikle baktığımız zaman emdirme metotlarında kullandığımız bu teknolojiyi fonksiyonel kaplamalar alanında da keşfedilmeyen bu mikrokapsülasyon teknolojisini neler yapabileceğimiz noktalarda çalışmalar gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında mikrokapsüllerin emdirme yöntemine alternatif olarak kaplama ve baskı yöntemiyle aplikasyon uygulamalarını yaptık. Mikrokapsülasyonlarda özellikleri tekstil endüstrisinde mikrokapsülasyonda çok yönlülüğü ve esnekliği nedeniyle kimyasal prosesler alanında hızlı gelişen bir teknoloji olduğu için biz bunu tercih ediyoruz. Mikrokapsüllenme teknolojisinin kullanımının önemli bir avantajı ise aktif maddenin oksidasyon, ısı, asitlik, alkalinite, nem ve buharlaşma gibi tehlikeli koşullardan korunma yeteneğine sahip olmasıdır. Mikrokapsüllenme teknolojisinin çok yönlülüğü, üretimde sınırsız çekirdek ve kabuk kombinasyonlarını sunarak mikrokapsüllerin çok çeşitli uygulamalarda kullanılmasına izin vermektedir. Bugüne kadar mikrokapsüller en çok emdirme metotlarıyla uygulama işlemleri gerçekleştirilmiş. Biz ise kaplama ve baskı süreçlerindeki olası uygulamalar üzerine çok fazla araştırma yapılmadığı için bunlar üzerine araştırmalar yapıp uygulamalar gerçekleştirdik. Mikrokapsüller sunumun başında da bahsettiğim gibi perde, bahçe mobilyaları, dekoratif ürünler, kimya sektörü, endüstriyel alan, giyim sektöründe yaygın bir şekilde kullanıma sahiptir. Bizim bu projemizde ise mikrokapsülasyonu kullanmamızın amacı insektisit etkisinden kaynaklanmaktadır. Mikrokapsülasyon teknolojisinin kullanıldığı en önemli alanlardan biri olan insektisit etkisi, tekstil malzemeleri
böceklerin insan derisine erişimine rol oynuyor. Yani böceğin insan derisi üzerinde etki göstermesini engelleyen bir katmandır. Kullanım açısından özellikle sıcak bölgelerde sinekler, böcekler, bahçe mobilyalarında, döşemeli kumaşlarda, zebra ve stor perdelerde istenmeyen lekelere ve ayrıca sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle de bu ürünlerde böcek kovucu özelliğe sahip olmak için bu süreç bizim için çok önemli. Biz bu çalışmamızda insektisit özelliğine sahip olan citronella yağını kullandık. Mikrokapsül üretim yöntemiyle kompleks konservasyon yöntemini tercih ettik. Optimizasyon çalışmalarımızda ise sen ve partikül boyutu analizleri yaptık. Aktarma yönteminde ise en başında söylediğim gibi emdirme yönteminden farklı olan kaplama ve baskı tekniklerini kullandık. Neden citronella'yı tercih ettik? Zaten amacımız insektisit etkisine sahip olan bir ürünle çalışmaktı. Burada citronella'yı tercih etmemizin en temel sebeplerinden biri doğal esaslı bir ürün olması, citronella yağı içerisindeki citronellal ve limonenin böcek kovuculuk özelliğine sahip olması, en önemlisi doğal bir yapıya sahip olması ve mikrokapsülasyon tekniği açısından kullanılabilir, uygulanabilir bir ürün olduğu için tercih ettik. Bunda neler yaptık? İlk olarak bu araştırmamızda haşlanmış düz dokuma pamuklu kumaşı 210 gram ağırlığındaki bir ürünü citronella yağından elde ettiğimiz mikrokapsüle uyguladık. Kabuk materyali olarak etil selüloz, etkin madde olarak citronella yağı, yüzey aktif madde ve binder olarak ise akrilik esaslı ticari binder ve pigment baskı kimyasalları kullandık. Kapsül üretimini gerçekleştirirken ekranda da gördüğünüz gibi sulu fazımız ve organik fazımız var. Sulu fazımızın hazırlamasında su, etil asetat ve yüzey aktif maddelerden oluşurken organik fazımız ise etken madde, etil asetat ve kabuk malzemesi yani etil selülozdan meydana gelmektedir. Bu mikrokapsülü üretim aşamasında önce bir ana karıştırma, 8000 devir bölü dakikalık bir karıştırıcıda 60 dakika karıştırma işlemini yapıp daha sonra 200 mililitre su ilavesiyle 2 dakika şeklinde gene bir ön karıştırma, daha sonra filtrasyon, santrifüj, sonikatör, kurutma ve kapsül toplama işlemleriyle mikrokapsüllerimizin üretimlerini gerçekleştirdik. Daha sonra kapsülleri döşemeli kumaşlara emdirme yöntemlerinden farklı olarak baskı ve kaplama teknikleriyle aktarılması işlemini gerçekleştirdik. Emdirme metoduyla da yapmış olduğumuz çalışmayı karşılaştırma amacıyla geliştirdik. Baskı reçetemiz ekranda görüldüğü üzere pigment baskı, boyar madde, disperdatör, mikrokapsül, kurutma ve fiksaj aşamalarından meydana gelmektedir. Baskı işleminin hem desenli hem de sıvama baskı şeklinde gerçekleştirip bunların üzerinden mikrokapsülün yapısı, kumaşa aktarılması, aktarıldıktan sonraki yıkama sonraki dayanımları üzerine de çalışmalar gerçekleştirildi. Bunun dışında baskı tekniğinin dışında kaplama tekniğini gerçekleştirdik. Akrilik patıyla yaptığımız bu çalışmada 120 derecede 3 dakikaya kurutma işlemlerini sağladık. Bu iki tekniğin emdirme ile karşılaştırmasını yapabilmek amacıyla da emdirme reçetesi uyguladık. 50 gram bölü litre akrilik binlerin içerisinde 40 gram bölü litre mikrokapsül ile çalışma gerçekleştirdik ve 120 derecede 4 dakika kurutma, fiksaj işlemlerini yaptık. Yapılan bu çalışmada elde ettiğimiz mikrokapsüllerin değerlendirilmesi için SEM, fıtır ve GCMS analizleri gerçekleştirdik. SEM'de kapsülasyon yöntemiyle elde ettiğimiz döşemeli kumaşa aktarılan ve 5 yıkama sonrasında kumaş yüzeyinde kalan mikrokapsüllerin varlığını tespit etmek amacıyla SEM görüntüleri aldık. Fıtır ise kapsüle aktarılmış kumaşlar üzerinde kapsüllerin kumaşlara bağlanma durumlarını incelenmesinde kullandık. GC analizlerin ise kaplama, baskı ve emdirme yöntemleriyle citronella içeren kapsüllerin aktarıldığı ve 5 yıkama sonrası. Biz bunların 5 yıkama sonrasındaki değerlerine de baktık. Kumaştaki citronella içeriğinin saptanması için GC analizleri gerçekleştirdik. En son olarak da dediğim gibi insektisit etkisi bizim için çok önemliydi citronella'da. Bunun için de koni testi uyguladık. Citronella kapsülü içeren
ve kumaşa aktarılan mikrokapsüllerin 5 yıkama sonrası ve öncesi örneklerinin böcek kovucu etkilerinin belirlenmesi için denemeler gerçekleştirdik. Ve bunda da kumaş üzerine konan sinek sayısını toplam sinek sayısı çarpı 100'den oranlaması ile test sonucunu elde ettik. Kumaşın insektisit özelliğinin dışında insektisit malzemesinin yıkama sonrasındaki boyut değişimleri, hastalık testleri, yıkama hastalığı, renk hastalığı gibi sürtmeye karşı renk hastalığı tayinlerini gerçekleştirdik. Renk ölçümlerini yaptık. Minolta CME 3600D marka spektrofotometrede bu analizleri gerçekleştirdik ve delta E değerlerini tespit ettik. Bunun sonucunda elde ettiğimiz bulgularda Citronella ile böcek kovucu kapsül oluşturma çalışmalarında 2'ye 1, 4'e 1 ve 10'a 1 aktif madde içeren Citronella yağı oranlarında işlemler yaptık. Bu Citronella yağı içerisinde oransal olarak 2'ye 1'in bizim için daha homojen, daha küresel bir yapıya sahip olduğunu ekranda da görüyorsunuz. Buna karar verdik ve projemizde 2'ye 1 oranında ilerlemesine devam edildi. Partikül boyutunda %98.59'un 50 mikron civarında olduğu ve diğer oranlarda kapsüllere göre daha yüksek bir homojeniteye sahip olduğu için transfer çalışmalarında bu mikrokapsülasyon formülasyonuyla devam ettirdik. Ekranda da gördüğünüz üzere Citronella içeren döşemeli kumaşlara ait 5 yıkama öncesi ve 5 yıkama sonrası değerleri görüyorsunuz. Bizim amacımız insektisit olan bu ürünlerin 5 yıkama öncesinde ve 5 yıkama sonrasında kapsülün homojenitesine, ne kadar emdirme yönteminden farklı olarak yapıda kalıp kalmadığını analizlerini gerçekleştirdik. Emdirme yöntemi, kaplama yöntemi ve baskı yöntemiyle yapılan bu çalışmalarda ekranda görüyorsunuz ki kaplama yönteminde daha fazla, daha yoğun bir şekilde kapsülün kaldığı gözleniyor. Fıtırda da 2'ye 1 oranında kodlu Citronella içeren kapsüllerin fıtır spektrumlarını görüyorsunuz. Burada ham kumaşa ait fıtır spektrumu ve Citronella içeren kapsüllerin baskı yöntemiyle aktarıldığı kumaşa ait IR spektrumlarını görüyorsunuz. GC ve MS analizlerini gerçekleştirdik. Citronella'ya ait önce iyon kromatogramı elde edildi. Daha sonra GC-MS diyagramı ve baskı işlemiyle, kaplama işlemiyle, emdirme işlemleriyle yapılan GC-MS diyagramlarını oluşturduk. Bunların sonuçlarına gelirsek, kumaş baskı yöntemi, baskı işlemi yapılmış ve 5 yıkama sonrası, kaplama yapılmış ve 5 yıkama sonrası, emdirme yöntemi yapılmış ve 5 yıkama sonrası olan ürünlerin kumaş üzerine kalma miktarlarına bakıldı. Burada da görülüyor ki emdirme metoduna göre kaplama ve baskı tekniklerinin 5 yıkama sonrası bile etkilerinin daha iyi olduğu sonucu gözlemlendi. Koni testi, yani bizim için en önemli olan insektisit etkisinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yaptığımız testte ise baskı yöntemiyle kapsüle aktarılmış 5 yıkama sonrası, kaplama yöntemiyle yapılmış 5 yıkama sonrası, emdirme yöntemiyle aktarılmış ve 5 yıkama sonrası değerlerde bakıldığında 2 dakika, 4 dakika ve 8 dakika, 10 dakikalık çalışmalarda süre uzadığı halde baskı işleminde ve kaplama işlemlerindeki değerlerin emdirme yönteminden farklı çıkmadığını, hatta daha da iyi etki daha bir iyi insektisit etkisi gösterdiği görülmüştür. Yıkama boyut değişimine bakıldığında ise herhangi bir problem çıkmadığı, değerlerin -3, -4 formlarında -2,5, -3 şeklinde enlem ve boydan çekme değerli olduğu gözlemlenmiştir. Hastalık testlerine bakıldığında ise baskı işlemi yapılmış, baskı yöntemiyle, kaplama yöntemiyle ve emdirme yöntemiyle yapılan bu çalışmalarda hastalıkların bu Citronella insektisit malzemesinin hastalıklar üzerine önemli bir etkisinin olmadığı, hatta hastalık değerlerinin oldukça iyi çıktığı 5 değerlerinde, 5 en iyi olacak şekilde çıktığı gözlemlenmiştir. Kumaşlardaki renk değerlerinin değerlendirilmesine gelirsek, bunlarda ise çıkan değerlerde değerlerin delta E1'in altında olduğu ve renk hastalığı değerlerine önemli bir parametrede etki etmediği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak baktığımızda Citronella etkin maddelerini içeren kapsüllerin
sadece emdirme yöntemiyle değil, aynı zamanda kaplama ve baskı teknikleriyle de uygulanabilir olduğu, bu durum sonucunda da viskoz bir matris içerisine aktarılan kapsüllerin yıkama sonrasında da bu matrisin azalması ile daha çok salınım yaptığı, yani 5 yıkama sonrasında salınımın etkisinin daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara paralel olarak da insektisit analizi sonucunda baskı ve kaplama yöntemi için yıkama sonrası böcek kovucu etkinliğinin arttığı, emdirme yönteminde ise yani sürekli aslında üretimde de hep uygulanan bir yöntem olan bu emdirme metodunda ise yıkama sonrasında elde edilen böcek kovuculuk etkisinin ise daha da tersine bir yönde azaldığı görülmüştür. Elde edilen böcek kovucu etki yüzdeleri incelendiğinde ise kaplama ve baskı yöntemlerinin konvansiyonel olarak kullanılan emdirme yöntemine göre daha iyi bir etki sağladığı ve bu nedenle emdirme yöntemine de alternatif bir yöntem olacağı öngörülmüştür. Yaptığımız çalışma bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Thank you very much, Hala, for such interesting presentation. I think, do we have any question, or should we go to the next speaker directly? We can go to the next speaker. Okay. Our next speaker is Rostom Hojeev is here. Before that, we have to present the certificate of attendance. Okay, okay, sorry, yes. Can you make, okay, we have done that. Yeah. Please go ahead. Okay, I think Rostom is ready. Yes. Our next speaker is Rostom Hojeev. The paper title is Challenges in Preparation of Polymer Clay Nanocomposite Fibers. Okay, Mr. Rostom, you can start. Please, just because I don't have a short bio about you, so if you can just introduce your 1 minute in English. Hello. Hello, Dr. Ahmad Hassanin. Thank you. I'm from Turkmenistan. I study in Turkey and my PhD from Uludağ University. So normally, usually when I'm in Bursa, I hosting such as symposiums, but anyway, now I'm in Turkmenistan, so I'm working industry and currently. So I can go now to the presentation. Yes, please. So this presentation related actually with challenges which I encountered during preparation of the clay nanocomposite fibers during my PhD. So I want to share these challenges, and here also I to explain how we can overcome these challenges. So I hope it will be helpful for the future who is participated to this and use my experience how to overcome these challenges. So first of all, it's what about nanoclay? It's it's a natural occurred minerals. So and used in the maybe 20 years, maybe higher for the enhanced polymer properties, especially. So how we can produce nanoclay? So it's usually use montmorillonite based nanoclay with layered structure. Another layered structure is a hectorite based nanoclays. So sepiolite, it's a tubular forms. Also we use and have some patents with such nanoclays.
and halloysite. It's now currently it's most studies focused on the halloysite type nanoclays, but in this study we mostly focused on montmorillonite, and most of studies it's regarding montmorillonite. It's commercial. Most of commercial nanoclay it's montmorillonite based. So we can know some commercial nanoclays now which can produced in the market. We can obtain from the market. It's Amcol nanocore based. It's a branch of Amcol from USA. It's a nanomer. Another one is a colloidite. Previously it was a Southern Claying Company, but now it's a BAK Additives. And another is from Italy, the light brands. So we can also obtain from some research companies small amount of nanoclays. So, but anyway, it's a commercial. We can obtain it in the bulk. First challenge is when I started to study with nanoclays. It was they natural occurred. So if they natural occurred, they have a lot of trace minerals. So which we have to remove from the main minerals. So main trace minerals is a quartz, feldspar, calcite, opal, cristobalite, opacity, elite, mica. So we need to remove all of the minerals in order to obtain the pure montmorillonite. So when we started with montmorillonite, so we see a lot of these trace minerals which we need to remove. So how to overcome? Usually scientific literature we can find that especially in laboratories, we use this method, sedimentation. It's a simple method. You disperse small amount of montmorillonite in the water and wait until the trace minerals is sediment. So it's a slow method, but it's also worked. Another method is hydrocycloning. Here, a real industrial method. So you can use this method in small lab equipments, hydrocyclone. And another which can method, it's a more and best method for me to remove the trace minerals is the centrifugation. So actually in commercial nanoclay already use this three methods simultaneously to remove the trace minerals. But if you, for scientific papers, if you want to really obtain a good quality montmorillonite, it's better to use centrifugation method. So it's one paper which is published in 2012. It's our paper. Here we describe all of these three methods and explain which method is the best to use to overcome first challenges. So another challenge is which I encountered during a PhD thesis. So it's a more difficult than the first challenges. So it's a surface modification of montmorillonite. So we can use a lot of thousands surface modifiers, thousands. So which modifiers exactly matched with your polymers?
So we need to use surfactants which is really compatible with your polymers. So what we have to do to select proper surfactants for that. So it's a two selection proper surface modifiers and surface modifiers. Here we use one some methods comes we actually use energy approach ensuring the polymer and nanoclay in order to, if the hydrophobicity of the nanoclay and the polymer is matched, so we can decide this nanoclay is suitable for the desired polymers. So we can use acid-base approach for measuring the surface free energies of the nanoclay, and we really explain that the acid-base approach is the best choice for the selecting desired nanoclay for desired polymer, or select for polymers for desired nanoclay. So in any way, in this study we use 2 nanoclays. It's commercial nanoclays, can obtain in bulk in several kilos. It's a nanomer from Amcol and another second of the 30p nanoclays from also from nanoclays. So we have to use some test liquids which we know the surface energies. It's water, ethylene glycol, formamide, dimethan. So you can use another liquids. We use this one, these 4 liquids for the measuring, and we prepare some fibers from as well the master batches from PBT, PET, and fibers from fiber grade polyethylene terephthalate. So what we obtained. Just a minute. So we use just a minute. No, so it's surface energies of the test liquids. I use value from this study. So in another study, you can find that slightly different values, but I used from this study. So it changes when you use another values. So it's a contact angle data from for nanoclays. So I have one thing here. We have to prepare a tablet film for measuring the contact angle. It's easy to press and prepare a tablet film. It's round usually, and we can put the small drops of the liquid on the surface and measure by goniometer. It's a video goniometer or eye goniometer. Anyway, this contact data. Usually, who dealing or report the hydrophobicity, they use only this data, but it's not true from my side because it's not only contact angle with water, but with ethylene glycol and formamide is also important for the evaluation of hydrophobicity. So I use Young-Dupré equation for the calculation of surface energies. It's like this, and how I use, we know this data. So for liquids, for example, this known base acid
and base data for the test liquids. So actually, if I use 3 liquids, it's enough. But for the better choice, I use a regression model for the found the data for clays. It's a Lewis acid, Lewis van der Waals component, base component of clays, and acid component of clays. So it's a total acid-base component. So for the evaluation of clay, I use this equation. So it's a kind of adhesion and cohesion differences. So usually, I guess it's a Owens and Wendt method used to evaluate this, but I think this method is better to evaluate hydrophobicity. So here the higher than adhesion energy, you can see that clay it's hydrophobic. Energy it's higher than cohesion energy, that it can be dispersed in water, so it becomes hydrophilic. Data and also the interaction for the clays. So it's both nanoclays is hydrophobic and it's not the cohesion energy is higher than lower. Negative value is actually gives our give out about hydrophobicity. So how we evaluate polymer clay interaction? So we use similar equations, just we put instead water, put the surface energy values of the polymers. So it's data for the polymer clay. We use PET and PBT in our studies. So it's a surface energy values for the PET and PBT. So it seems that for example, this nanoclay is suitable for the PET, but not exactly suitable for the PBT. So because it's give negative values, when this values become negative, that clay go to agglomeration. So if this go to agglomeration, so it's not suitable actually for the these polymers. We see that the monomer 44P is quite suitable for selected polymers, so it can be used for the PBT and PET. So we prepare some master batches for it's just method. We use polymer, premix them, dry, and prepare master batch using twin screw extruder. It was latest ZSE, special design with screw geometry. So and evaluate the IV value. So it seems that, for example, for PBT E30P nanoclay, so it's a lower. So IV value, if IV value is lower, so it's show less compatibility. So we also can see here that for nanomer 30P and PBT, actually it's not exactly suitable for the mixing. So also we can see that the 44P and PBT have higher IV value. So here we also see that the value for the PBT and 44P and it's higher than 30P in nanoclays. So another issue that
for PET, actually, it's more suitable as a carrier polymer. So it seems that the interaction value for the PET and 44P master batch is a better choice as a carrier polymer if you use PET. But usually in industries use PBT because of their low melting point. So it was collaboration project with Cortex. So we decided to use PBT as a carrier polymer. So we produce some fibers from these master batches. Another issue, so I not mentioned maybe here in this presentation, the reduction of the IV value. So we have fiber grade polymer chips near 0.65 IV. So if we want to use master batch chips with lower IV value, we need to overcome reduction of IV value. So here one method which usually we not use in this study, it's solid state polymerization method. So we can use to solid state polymerization to overcome the IV value. But anyway, it's the main challenges which I encountered in PhD thesis. So it's a dosing unit. So when you use industrial matchings, you have some limitations with the dosing unit. For example, it's 5% master batches have a better choice for the IE value, but you cannot use to if you want to reach a higher clay amount in the fibers. So you have limitations that you use your master batch in 5% dosing. So it's a really cannot overcome. It's industrial matching limitations. So we use this type matchings and 5% master batches and 95% of PET in pilot type spinning. We made a restriction of the dosing. Actually, in this type extrusion, we cannot restriction with the dosing, but we also have some industrial machines where the limitation is the dosing is 5%. So we use in order to simulate the industrial type machines. So we use 5% of master batch dosing. So it's a tenacity of our fibers. So it's become so here also the tenacity can be explained with compatibility of our clays with desired polymer. So it seems that clays prepared with tenacity prepared from nanoclays 44P is higher than prepared from 30P. So it's exactly matched with our calculations made it here. So the breaking allegation actually is not dependent on the on this rule of compatibility. So here I share my experience with the clay and compatibility. Actually, so it's just Rostom, I'm published. sorry, you have 3 minutes. You have just 3 minutes. Okay. I just finished. Okay. I'm on time.
So it's references which will be helpful for who just started to working with nanoclay. It's our published papers, so it's papers for first challenges to overcome the trace minerals to produce pure nanoclay. And this clays related papers related with polymer clay compatibility. So actually the result is published here, just published. So who is want to further reading, so you can read these papers. So thank you for your attention. I finished. I'm on time. Thank you very much, Rastom, for interesting presentation. If there is any question, we can have it now. It seems that there is no question. No question? Okay. I see, Rastom, you start working in clay since 2012, right? Actually, from 2009. 2009, now, so 11 years now. Yeah, right? I believe it's from 2030, I guess I finished. But currently I have an industrial interest. What is your, after this long journey with clay, which is more than 14 years now, what is your conclusion? Yeah, I have worked now with polypropylene. Okay. So you got, yes, go ahead. Now I actually working with polypropylene, so it's more not scientific papers, mostly industrial issues. Okay. But from the results, I can notice that the mechanical properties is deteriorated with any percentage of clay. Yes. There's no advantage from the mechanical point of view. So why you are using clay? What is the advantage of using clay? So Dr. Ahmed Hassan, we use actually for flame retardancy. It's really good to improve the flame retardancy. Not enough. Here, just I share that how we can select proper nanoclays. So we also maybe use clay. So here challenges with flame retardancy. So and also we can overcome the challenges with mechanical properties. But it's another study actually. It's but we can overcome the challenges with commercial not. With commercial not, but with all developed nanoclay we can overcome. Okay, thank you very much, Rustam. Thank you. I think we can show the certificates now of Rustam, please. Okay. Professor Demir, can we show the certificate? Recep Bey, rica etsem gösterebilir misiniz tekrar teşekkür belgesini? Here it is. Yeah. Thank you very much, Rustam. Thank you very much, Rustam. Thank you. So we'll go to our next speaker. Is Muhammad Alam. The title of the paper is Electrospun Nanofiber Based Rotational Standard FAG Collectors. Muhammad is currently a master student in offshore engineering department. He got his Bachelor of Science in Mechanical Engineering, and he's extremely passionate and interested in nanofiber and its formation process. So Muhammad, if you can start your presentation now.
First of all, I need to thank to the Committee of International Fiber and Polymer Symposium Committee. My name is Mohammad Shahgalam from Istanbul Technical University. Currently, I'm doing my master's in offshore engineering department. Today, I'm going to present my topic based on electrospoon nanofiber for rotational fog collector. This study has been conducted through by me and Professor Dr. Ali Nermish. Here is my outline. I will go step by step from beginning to end. Meanwhile, I will show the basic principle of fog collection process and the applications of electrospoon nanofibers for it. And lastly, and most importantly, I will present my own design concept of for enhanced fog collections. So the scarcity of water is a global problem, as you all know. Probably this will be another situations like pandemic, because the availability of the fresh water is 3% only, and most of this available fresh water is tucked away in frozen glaciers, and or it's unavailable for uses. Our yearly consumption rate, if we see, it's about 3 trillion per year. Due to that reasons, almost 1.1 billion people are having direct lack access of water, and the same problem is facing by almost 2.7 billion people for at least a month in a year. So for these reasons, we need to find some sort of alternative resources to create renewable water resources with sustainability. For that reasons, fog can be an ideal source of water to create water from fog. Because of its extreme level of gaseous forms, you can see from this graph, the most of the water vapor remains under gaseous form, while observed in fog content. And the another important thing of the fog is its deposition, rapid deposition process with its natural phenomenon. Fog water collections technology, due to that reason, is having several positive aspects, including high potential impacts over us, and its cost-effective manner as well, and it's energy-free with proper sustainability and with multifunctional approaches. So before going to the design, if we see the overall fog collection process, we can see that it's all about the mesh material. Actually, it's a mesh net. So it's about how this mesh net collects water from fog while fog passes through the air, and the small fog particles are contracting with this fog net, and this fog net is completely it has to be completely hydrophobic and hydrophilic manner, because this hydrophilic manner, it attracts the water molecules, and the hydrophobic manner is representing the shading mechanisms of water to make the safe passage towards the reservoir for the collection purpose. And in this fog collections technology, this gravity also is having higher impact because of the saving mechanisms. The reason of this whole mechanism is to be hydrophilic and hydrophobic is to minimize the fog waste. Like while we are collecting this water from fog, our prime target is not to waste too much water, because it might be vanish, or it might go away, or it can be also manipulated with less amount of contaminated particles. So the overall collection rate of fog droplets depend on 4 critical things. One is wind speed, second thing is liquid water content,
third one is size distribution of fog droplets, and the mesh arrangement of the mesh material. From these four things, these two things can be manipulated through the shading coefficient available into the market. It can be 35, 40, or 60%, or it can be also less if required, the surface coating. I will show why I choose the surface coating over mesh materials. And another important part is the net has to be air permeable, because if not, the water is the air will passes through, air will avoid the mesh net, and the proper water collection process will be interrupted. The reason of electric spool nanofibers, why I choose, because of its diverse applications, throughout all over the world, including smart textiles, sensors, supercapacitors, batteries, or hydrogen storage. It has immense mechanical properties, including tensile strength, high surface area, high permeability, as I mentioned earlier, and the flexibility with unified pore structures. Many of us know already about electric spool nanofibers. While producing it, we have to concentrate on several critical production parameters, including polymer solutions and its concentrations, and the process parameters is must. And the several critical conditions is to be focused properly while producing electric spool nanofibers, like humidity, temperature, and airflow. Before going to design my rotational fog collector, we went for the literature reviews to check which nanofiber materials are using for this fog collector. Mostly used for standard fog collector. So we saw that nanofiber mats have been used heavily based on PAN or PVC or PVDF HFP polymer based. There is another mesh material have been used widely. It's newly invented. It's a 3D net structure based on polymaterial as well. So the other two mesh materials are available in around the market, is the residual mesh, which I have been chosen for to design my mesh net with 35% shading coefficient. And another one is a robust material with stainless mesh. It's not so available. I have seen into the literature. Most dominant materials are polypropylene or polyethylene mesh, and so here is my proposed design for rotational fog collector. My design proposal includes six features, including 360-degree rotational mechanism. These rotations will happen over this part with hydrophobic and hydrophilic fiber combinations, of course. And to make this hydrophobic fiber combinations, we used hydroweight coating to get higher contact angle and the lower hysteresis up to a certain level. Mostly we use the hydroweight because of to reduce the pinning edge effect over the surface effect. And I calculated also the maximum possible force resistance of this whole systems. It's at up to 550 Newton, and the theoretical collection capacity is almost 26 liters per hour. So my whole design is divided into
structural design, and another one is mesh material design. So the structural design is not so complicated, but it has been designed as follows. So here you can see this mesh presentations, and it's being attached with tension springs to reduce these tension springs have been used to reduce the air impact, because the system is vulnerable, and here there is a primary water basin tube. It has been also attached to this mesh net to collect the drained water, and there is a safe passage here. It directly goes through this central water collector. This central water collector is fixed here through this blue pole, and this is the side view. This is side view of the mesh net, and this is directly connected towards this water basin tube, and this whole mesh net is attached through telescopic support bar for the highest flexibility, and this support bar is directly connected to these two hub, upper hub and this lower hub, and with these hub connections it's also attached to the bearing axial bearing supports, and these axial bearing supports, it helps to rotate the upper system. Since it's it's holding the rotational mechanisms, so to not to collapse the whole systems, we have to fix the whole structure. Due to the reasons, we used foldable arm, and with this foldable arm there is a tie down cable. It's directly attached to the ground, such that there is a fixed support system. There is a fixed support system is also on standby, and there is also a fixed support system here, and with this supporting leg brace and the foldable legs. So from this spikes, it's also set up towards the ground. So my structural design is like that. Another thing is I want to mention about like while this rotation is happening, so many of us will ask the questions like, if it's rotating, so there is a possibility to lose the water. It cannot happen because this primary water basins is a bit inclined, and it's directly fixed towards this center water collector. Since it's rotating, and this water basin tube is curve shaped, and it's directly connected to this central water collector. So even if it's and there is a enough space, so even if it's rotating, so there will not be any kind of losing of water. Before going to this mesh design, we have to go through some sorts of theoretical considerations, like collection efficiency is critical, and it is defined through these definitions, and it's a combinations of aerodynamic collection efficiency, which is directly linked up to shading coefficient. In this graph, you can see there's a several aspect ratio, several efficiencies are given in terms of shading coefficient for flat panel. I have also checked about concave panel for this fog collector, but the literatures are not giving enough information about it. Only flats are available. So due to that reasons, you can see there is a shading coefficient, optimum shading coefficient is 50 to 60%. But I choose 35% because of because I choose this surface coating mechanisms, so that it won't be a problem while it will increase the efficiency of my whole system. I choose this hydroweight coating due to this water repellent behavior over residual mesh. And the draining efficiency won't be a problem as well. But draining efficiency
Like we can ask why we are choosing surface coating over racial mesh. It's because of this draining efficiency, since it's directly connected to this collection efficiency. So sometimes draining efficiency get interrupts due to the vertical presentations of this fog collector, and gravity decreases. And to collect the water into the fog collector, there is a direct connections between gravitational force with adhesion force. It must be greater or equal than equal of adhesive force. And to increase the draining efficiency and to maintain the lower amount of hysteresis, coating is being preferred. And while choosing the hydrobate, literature have been found that it can provide us the higher advancing contact angle up to the level of 150 degree, with lower amount of contact hysteresis, which is about 2 degree. And another roughness of the racial mesh, which is also based on two states, Wenzel state and Cassie-Baxter state. Wenzel state is being featured to reduce the pinning effect over the mesh net with the water molecule, and the Cassie-Baxter state is being featured. Water droplet starts quite smoothly over the surface. So my system supports the both states. So based on my theoretical concept, I designed my own. I proposed to design my own mesh design, which is completely by inspirations. Why hydrophilic and hydrophobic nature is completely by inspirations came from Burkea purpurea. There might be some other by inspiration as well. We can also check on that. The mesh concept is mainly thick and thin fiber combinations. In my design, the racial mesh is behaving as thick fiber, which carries the most of the burden of the water, and the fine fiber it has several features I will show a bit later. So to produce the electric spoon nanofiber, we suggested to use cellulose acetate incorporated with racial mesh as a thinner one. So to produce this nanofiber, cellulose acetate is to be dissolved into a solvent of N-dimethyl formaldehyde and acetone, and the solvent ratio is 4:1, and the solution concentrations would be up to 20 to 25 weight percentage. The reason we use this electrospoon nanofiber is to gain the large amount of surface area along with aeration capability, which is also a good feature to collect water. And void size can be also be controlled, as well as porosity as well. And most importantly, while combining these two fiber, the relations has to be matched, and it has to be interconnected with each other. Both in this case, both fibers get interconnected to each other because of the similar size of the particles from the humid air. So this is the representations how we define about the fiber presentations over the as a mesh net. Muhammad, I'm sorry, but you have 5 minutes. Okay, I'm finishing. Okay. This is the state transitions period of the over the racial mesh surface. So you can see there is a it starts with the Wenzel state where super hydrophilic behavior is being shown,
and it turn while to go towards the reservoir tube, water becomes step by step super hydrophobic, and it contains passive extra state for smooth droplets. So in conclusions, the whole design process, design concept is to eradicate the usage of traditional fog collectors, which can be achieved through this rotational fog collector, and thick and thin fiber combinations can also be used and this coating can be used also by some other nanomaterials like zinc oxide or Teflon. The another possible studies like I have seen with computational fluid dynamics, it can be used to see while accepting these fog molecules, how air resistance effects are behaving. So the behavior of air molecules we can see through CFT as well. That can be also another study. That's all. Thanks for listening. If there is any questions. Thank you, Muhammad. Do you have any question? Okay, Muhammad, I think you don't have any result yet. I mean, you didn't try your system. Just you propose the design, right? Yeah, I just went through a design concept. Okay. There is a question from the audience. Yeah, what do you mean by residual mass? It's a polymaterial. You can see from this what it's called. It's a fiber material. We have a question. What do you mean by Russian mesh? It's a name. Yeah. Russian is a warp knitting. It's a word. Let me answer that. It's a warp knitting technique. And can you show the mesh, Mohammed? Yeah. Russian mesh. Yeah. So that we can see this. It's here. This one. This one is a warp knitting fabric. Warp knitted fabric. Okay. Muhammad, from the literature, what is from this technique, which is fog collector, or they call it water harvesting? What is the best results or yield we can get from this technique? Like how much water? I have I checked the literatures. I found this one can be the best so far, which is also based on residual mass. Yeah, but this is based on the location, right? Yeah. It's I think it's in somewhere in Middle East. They have been implemented this study. Okay. I think in Istanbul, Dr. Demir, this will be efficient because Istanbul, one of the cities that are humid, especially in summer, right? Of course. Well, certainly there is a need for water in all parts of the world, and from time to time there is scarcity of water. And in this project, we are trying to find out if there is any possibility of collecting from fog or from mist. It is at the beginning of the research, and we hope to proceed further on. Yes. Thank you very much. Thank you, Muhammad. And Rajab, if you can please show the certificates of Muhammad. Thank you, Muhammad. Thank you very much. We are going to our next speaker,
my dear friend Mehmet Shalashir. We haven't seen you from 5 years now, right? Yes, of course. Yeah, since 2016. Yeah, Mehmet will give us a presentation today under the title of the effect of solvents and air pressure on the production of PVDF nanofiber by solution-blown methods. I think Mehmet, the background of Mehmet, it was supposed to be electrical and electronical engineer, but now he's completely transferred to material science. So, okay, Mehmet, you can start your presentation. Thank you, Professor. Actually, I have double major, one of them electrical engineering and the other one material science. So it is normal for me. I'm now sharing the screen. Is it okay? Yes, that's fine. Okay. Hi, everyone from one of the beautiful city of Turkey, Rize. My name is Mehmet Durmuş Çalışır. Today, I will make a presentation whose title is The Effects of Solvents and Air Pressure on the Spinability of PVDF Nanofiber Solution Blowing Technique. Here you can see my outline. Firstly, I will give a briefing on the fibers, chloride polymer solutions. Then I evaluation of this experimental part. I will give the preparation of parameters for preparation of solution blowing and results. Then I conclude. All of us knows nanofibers as one-dimensional materials in nanoscale. They have very high length over diameter ratio, and as a result of this high ratio, they have very high surface area, and then they can be easily produced by several methods. Because of these unique properties, they can find a very wide range applications from defense to energy and environmental engineering to healthcare. Here you can see the solution-based nanofiber production methods. First of all, the conventional methods is electrospinning. Here you can see on the left the schematic of electrospinning. In this method, we use an electrical file to produce nanofibers, and fibers are collected on a grounded collector. Recently, in the literature, we can see the centrifugal spinning and solution blowing methods as novel fiber formation methods. If I want to explain that one briefly, I can say that in centrifugal spinning, we are using centrifugal forces produced by a rotating, high-speed rotating rotor to produce fibrous structure. In solution blowing, we use a concentric nozzle and polymer solution, and the high-pressure gas are feed in through this nozzle in parallel, and we use the stretching effect of the pressurized gas to produce the fibrous structure. We collect the fibrous structure and on a vacuum collector in both centrifugal spinning and solution blowing methods. And I did my studies on the polyvinylidene fluoride, and because of that, I want to give a brief information about the PVDF. PVDF is a thermoplastic fluoropolymer which known with it is high flexibility, chemical purity, and stability. Here you can see the one part of the chain of PVDF molecule. Here the orange circles represent carbon atoms, while the light blue and dark blue ones represent for hydrogen fluorine atoms respectively. Because of the very high difference in electronegativity of fluorine and carbon and hydrogen atoms, PVDF shows very high
piezoelectric property. And among the known crystalline phases, the all-trans beta phase structure of PVDF, known as strongest piezoelectric phase. Because as a result of these unique properties, PVDF finds very high application areas from sensors to power generation and air filtration. Since the beta phase gives the strongest piezoelectric property, the aim of the studies reported in the literature is increasing the beta content in the PVDF molecules. For this aim, several strategies like mechanical stretching, pulling under a high electrical field, addition of nanocomposites, and using of polymer blends are some of the strategies. Additionally, the production methods also have effect on the beta phase content of PVDF. So electrospinning has been proven to induce the beta phase in PVDF as a result of high electrical field. However, lower production yield of the electrospinning and safety problems are encountered obstacles for large-scale production of PVDF nanofibrous membranes. So solution blowing is an alternative method to produce large-scale PVDF nanofibrous structure. Additionally, the mechanical stretching effect of the solution blowing can also increase the beta phase content in PVDF, and additionally, possibility to apply an electrical field into the solution blowing system also an advantage for increasing the beta phase content. I give all the fiber production methods based on solution-based fiber production methods, which are based on solution-based methods. I want to explain a little, I want to give a brief information about polymer solutions. We can define the polymer solutions as a liquid composed of long polymer chains and small solvent molecules, and the solubility of the polymers depends on their chemical structure, polarity, molecular weight, branching, degree of cross-linking, and crystallinity. There is a well-known fact that like dissolves like, which means the polar molecule, apolar polymers dissolve in aromatic apolar solvents, for example, polybutylene hexane, and the polar polymers dissolve in polar solvents. When working with the polymer solutions, polymer-based methods, there is a common question, which is which polymer will dissolve in which solvent and form a solution. In order to address this question, an approach given by Charles Hansen, which is Hansen solubility parameter. In this approach, there are three parameters for each molecule, which are delta D, delta P, and delta H. And if these parameters are closer for polymer and solvents, which means that we have a good, we will have a good polymer solutions. Motivation of this study in order to investigate the effect of different solvents and air pressure on formation of PVDF nanofibers via solution blowing method. And additionally, we want to optimize the parameters to obtain nanofibrous structures with a minimum number of defects. In the experimental part, firstly, I want to say that we used Flex 2800 Kyner PVDF polymer purchased from Arkema, and we used dimethylformamide, dimethylacetamide, and dimethyl sulfoxide as individual solvents. We prepared the PVDF solutions by 12 weight percentage by stirring them at 60 degrees for 12 hours, and we measured their viscosity at room temperature using Fungulab alpha model rotational viscometer. We produced the fibers in solution via solution blowing technique with a feeding rate of 5 milliliters per hour and at different air pressures from 2 to 4 bar and a constant nozzle to collector distance of 45 centimeters. Produced fibers
the morphology of produced fibers were examined by the scanning electron microscope, and the fiber diameters were measured, calculated via imagery program using nearly 70 individual nanofibers. Here you can see the results of the study. In table 1, the reported Hansen solubility parameters of PVDF polymer and the solvents used in study, and the viscosity values of the prepared solution, measured viscosity values of prepared solutions. Accordingly, all of the three solvents nearly has similar HSP values with PVDF. However, the dimethyl sulfoxide slightly higher, showed slightly higher HSP value than the PVDF. Additionally, the viscosity of the prepared solution, when we look at the viscosity of the prepared solution, we can easily say that dimethyl sulfoxide based solution has nearly 3 times higher than the other ones. This can be attributed to the slightly higher HSP value of dimethyl sulfoxide, which means the lower solvent power that may result in the increased number of the chain entanglements in the solutions. When we look the morphological, when we look the SEM micrograms of the obtained nanofibrous structure, we can easily say that the best nanofibrous structure obtained from dimethyl sulfoxide based solution, DMF and dimethyl acetamide based solutions produce lots of droplets on the structure. Better fiber formation ability of dimethyl sulfoxide with all of the pressures can be attributed to its higher viscosity value. It can be said that the solvent spreads around the polymer jet consisting of entangled chains, and this polymer jet is less affected by the surface tension, which reduces the tendency to form droplets for dimethyl sulfoxide based solutions. And when you look the air pressure effects on the fiber morphology, we can say that increasing air pressure can be beneficial for fiber formation from the dimethyl sulfoxide based solution. Here we, at the 4-bar air pressure, we obtain better fiber morphology. For dimethyl acetamide, there is no visible effect result of increasing air pressure, but also the same result is valid for dimethyl sulfoxide based solution. But if we want to choose one of the parameter for dimethyl sulfoxide, we can say the 3-bar is the best for that sample. And also we worked, we investigate the effect of feeding rate on the fiber formation and morphology of fibrous structure using dimethyl. Accordingly, increasing the feeding rate resulted in the increased number of bundled fibrous structures, and also additionally, when we calculate the fiber diameter of individual fibers, we can say that increasing feeding rate resulted in lower fiber diameter. As conclusion, according to these results, it can be said that the best solvent polymer system, air pressure, and feeding rate for production of PVDF fibers via solution blowing method are 12% PVDF dimethyl sulfoxide solution, 3-bar and 5 ml per hour feeding rate respectively. In addition, dimethyl sulfoxide is less harmful than the DMF and dimethyl acetamide, which is another advantage of using dimethyl sulfoxide. For future works, measurements of surface tension of the solutions and their rheological properties under different shear rates will help to better understand the effects of solvent polymer system on the fiber formation in solution blowing method. Additionally, we can use
a co-solvent or non-solvent, additional co-solvent or non-solvent agents to improve the fiber formation ability of these polymer solvent polymer systems. Additionally, in order to say that this is the best polymer solution systems, we need to investigate the effect of beta phase, the number of the beta phase content in PVDF. So it means we can evaluate the effect of solvents on quality of obtained PVDF nanofibrous media. Here you can see my references, and thank you for listening. Thank you very much, Mehmet. Do we have any question from the attendees? If you have any question, please, you can send it during the chat. Mehmet, if until we are waiting for the questions, if you go to the, can you go to the slide which has Hansen parameter values? Okay, Professor. This slide or the numbers you want? The numbers, yeah. Okay. Yeah. I don't understand. How did you calculate this parameter? And there is parameter for solvent and polymers also as well? Yes, you of calculate, course. Yeah, you calculate parameter for polymer and for each solvent, right? Actually, I did not calculate the Hansen HSP values. I took them from the literature. Here, the reference 7. I only measure the viscosity values and calculate the specific viscosity of the system. Okay. But what is the meaning of numbers of like for BVDF is 17.2, 12.5? Any meaning? Yes, of course. And Hansen, Charles Hansen said that every molecule, every material has a dipolar parameter, polar parameter, and hydrogen bonding parameter, and they calculate for example, PVDF, these parameters for PVDF using different solutions, solvent systems, and at the end they took these parameters for this polymer, and they said if these parameters and at the end the total parameters are close together each other, the polymer will dissolve well in the solution. Okay, thank you very much, Mehmet. I think we don't have any questions, so we should go to our last speaker. But before that, we have to thank Mehmet. Yeah, thank you, Mehmet, and show the certificate, please. Thank you, Mehmet. Thank you for listening, and thank you very much. Time. Thank you. Now we go to our last speaker is Malik Gungur, and the paper title is An Optimization Study on the Centrifugal Spinning via Polyamide 6 Solution. Malik is she's a graduate student in ITU, Textile Engineering. She's belonging to our friend lab, TMAG laboratory. So please, Malik, you can start. Please share your presentation slide. Share the screen and you can start. Merhabalar, ismim Melike Güngör. Sunumumu Türkçe gerçekleştireceğim. Poliamid 6 çözeltisiyle santrifüj spinning yönteminin optimizasyonunu yaptım ben bu çalışmada. Bunun sunumunu size gerçekleştireceğim. Öncelikle kısaca Mehmet Hocam gibi nanolif malzemelerden, nanoliflerin üretim yöntemlerinden ve daha sonrasında benim yapmış olduğum deneysel çalışma ve sonuçlarından bahsederek sunumumu tamamlamış olacağım. Nanolif malzemeler bir boyutlu yüksek yüzey hacim oranına sahip, üretimi kolay ve geniş kullanım alanına sahip. Örneğin yarı örtülerinde, günümüzde yarı örtülerinde, hava su filtrelerinde,
pillerde elektronik malzemelerinde bile kullanımını görmekteyiz. Peki bu malzemeler hangi üretim yöntemleriyle üretilebilmekte? Başlıca 3 yöntemden size bahsedeceğim. Öncelikle en eski üretim sistemi olan, bu arada kısa bir bölmek istiyorum. Kameram bozuk olduğu için görüntümü açamadım. Kusura bakmayın bunun için. Sunuma devam ediyorum. En eski üretim yöntemi olan elektrospinning, yani elektrik alanlı monolif üretim sistemi. Diğer bir üretim sistemi ise çözeltiden üflemeli monolif üretim sistemi, yani solution blowing. Kısaca bunları anlatacak olursam, elektrospinning'de lif oluşumu elektrik alan bir güç kaynağıyla sağlanmakta. İğne ucuna solüsyon beslemesi yapılarak elektrik alanının da çözücüyü ortamdan uzaklaştırmasıyla, solüsyondan uzaklaştırmasıyla polimerin uzayarak lif formunda kolektöre toplanması ile oluşan bir üretim sistemi. Solution blowing'de ise üretimimiz, asıl ana elemanımız basınçlı hava ile gerçekleşmekte. Burada özel bir nozula ihtiyacımız oluyor. Sadece iğne kullanamıyoruz. Solüsyonun etrafından basınçlı havanın geçirilmesi için bir nozul kullanımı söz konusu. Tekrar nozul ucundaki iğneye gelen solüsyonun basınçlı hava ile çözücüsünün uzaklaşmasıyla polimer zincirlerin uzaması ile lif formunda vakumlu bir kolektör üzerine liflerin toplanması söz konusu. Diğer bir üretim yöntemi ise benim de çalışmamda kullandığım santrifüj kuvvetleriyle monolif üretim yöntemi, yani santrifüj spinning. Burada da dönen bir nozul bulunmakta. Solüsyon şırınga yardımı ile nozul içerisine besleniyor. Nozulda delikler ya da iğneler mevcut. Nozulun dönmesi, yüksek hızlarla dönmesiyle solüsyon bu iğne uçlarından çıkarak yine dönme hızının etkisiyle çözücünün solüsyondan uzaklaşmasıyla vakumlu, özellikle benim kullanmış olduğum sistemde vakumlu yine bir kolektör toplayıcı söz konusu. Lifler bu toplayıcı üzerine toplanmakta. Burada etkin parametrelerden bahsetmek istiyorum. Santrifüj dönme kuvvetleri etkin parametre, asıl ana parametre olduğunu söylemiştim. Diğer bir parametre ise nozul toplayıcı arası mesafe. Bu bize uzaklaşman tanıyan parametre ve nozul, yani iğne çapı ve lif çapında bir parametre. Rheolojik kuvvetler oluşan liflerin yüzey şeklini belirleyen parametremiz. Solüsyon besleme hızımızda yine kullanmış olduğumuz iğne çapına ve dönme hızlarına bağlı olarak değiştirilmesi gereken bir parametre. Sistem parametresinden hariç olarak da çözücünün uzaklaşma hızı lif oluşumuna etkili olan parametrelerden. Benim kullanmış olduğum sistemi görsel olarak anlatmak istiyorum. Laboratuvarımızda bulunan santrifüj spinning cihazı şu anda görüntüsünü görmüş olduğunuz şekildedir. Bu sistemde gerçekten kolay bir üretim söz konusu. Yüksek üretim oranı bize sağlıyor ve elektriksiz üretim ile elektrospinning derecesinde düzgün hizalanmış liflerin üretimi söz konusu. Bir de üretime ait kısa bir video size göstermek istiyorum. Burada dönüş esnasında çıkan lifleri siz de görüyorsunuz sanırım. Üretim esnasında yukarıdan fanlarla ya da 0,5-1 bar arasında bir basınçlı havayla lifleri daha da iyi bir şekilde vakumlu kolektör üzerine yönlendirmemiz mümkün. Evet, bu şekildeydi. Şimdi deneysel çalışmamdan kısaca yine bahsedeyim. Deneylerimde öncelikle çözeltimi hazırladım. Çözeltimde poliamit 6
polimerini kullandım. Bu bir ön çalışmaydı. Bir sonraki aşamada filtre üretmeyi hedeflediğim için poliamit 6 polimerini seçtim. Çözücü olarak asetik asit, formik asit 2'ye 1 oranında çözücümü seçtim. Konsantrasyonlarımı da %15, 20, 25 olarak belirledim. Hatta %10 ve 30 konsantrasyonlarını da denedim. Fakat %10 konsantrasyonumun viskozitesi oldukça düşük olduğu için santrifüj spinningle üretilebilme açısından hiçbir şekilde lif üretemedim. %30'luk konsantrasyonlu solüsyonda oldukça doygun bir çözelti olduğu için zaten üretilmesi mümkün olmadı. Solüsyon formuna getiremedim. Sistem parametresi olarak 4000, 6000 ve 8000 RPM değerlerini seçtim. Yine iğne çapının, bu sistemin optimizasyonunu yaptığım için iğne çapının da lif oluşumunda etkisini gözlemlemek istediğim için 21, 18 ve 16 gauge'lik iğneleri kullandım. İğne çapımın artmasıyla sistemde sabitlemiş olduğumuz besleme hızını da değiştirmem gerekti. Bunun için de 21 gauge'de 20, 18 gauge'de 50, 16 gauge'de 100 mililitre bölü saat solüsyon besleme hızını kullandım. Çalışmamda hazırlamış olduğum solüsyonların viskozitesi oluşan liflerin yorumunu yapabilmem için gerekli bir analizdi. Viskozite ölçümlerini yaptım. Daha sonra üretmiş olduğum liflerin semlerine baktım. Lif çaplarını ölçtüm ve üretmiş olduğum liflerin çapları oldukça değiştiğinden hava geçirgenlik değerlerini ölçtüm. Deneysel sonuçlarıma gelecek olursam, hazırlamış olduğum solüsyonların viskozite değerleri tabloda görmüş olduğunuz şekilde oldu. %5'lik bir konsantrasyon farkı oldukça, viskozitede oldukça farklı değerler elde etmeme neden oldu. Numune isimlerimi de deneyde elde etmiş olduğum numuneleri de tabloda görmüş olduğunuz şekilde isimlendirdim. Solüsyon konsantrasyonu lif morfolojisine olan etkisine bakacak olursak sağda sem görüntülerim, solda ise elde etmiş olduğum liflerin çaplarına ait lif çap dağılımı grafiği görünüyor. Burada soldan sağa doğru hem görüntülerini tek tek inceleyecek olduğumuz zaman, yani RPM'ler sabit, konsantrasyonlar artmış şekilde incelediğimizde artan viskozite değerinin lif çaplarını oldukça arttırdığını görmekteyiz. Yine yukarıdan aşağıya bu sefer incelediğimiz zaman da, yani konsantrasyonlar sabit, RPM'ler arttığı zamanda da yine lif çaplarında az bir miktarda olsa artış olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi olarak da literatürde şu şekilde yazmakta. Dönen hızın artmasıyla, mızılın hızının, dönme hızının artmasıyla çözücü ortamdan daha hızlı uzaklaştığından lif daha fazla, solüsyon daha fazla incelemediğinden kalın liflerin elde edildiği açıklanıyordu. Ben de aynı neticeyi elde ettim. Tek tek inceleyecek olduğumuz zaman görüntüleri %15'lik solüsyonda 4000 RPM'de viskozitenin yine düşük olmasından kaynaklı olarak düzgün bir hiçbir şekilde lif oluşumu elde edemedim. 6000 RPM'e geçtiğimde damlacıklı bir üretim söz konusuydu. 8000 RPM'de minimum damlacıklarla düzgün liflerin oluşumunu sağlayabildim. %20'lik konsantrasyona geçtiğimde ise en düzgün liflerin oluşumunu elde ettim. 4000 RPM'de yine eser miktarda damlacık varken 6000 ve 8000 RPM'de artık damlacıklar hiçbir şekilde olmamıştı. Bu da benim daha sıkı bir yapı üretmeme sağladı. Yine grafik, lif çapı grafiğine baktığımızda da standart sapmanın %15'liğe bakmıyorum. Çünkü orada zaten düzgün, çok da aşırı düzgün bir lif oluşumu sağlayamadım. %20'likte standart sapmanın en az olduğunu gördüğüm için en sıkı lif yapısını da zaten burada elde ettim. %25'lik konsantrasyona geçtiğimde ise 8000 RPM'e geldiğimde zaten solüsyon normal karıştırıcı üzerinde durmazken bile böyle kürleşme eğilimi gösteren bir çözeltiydi.
8000 RPM'e geçtiğinde üretim hızının da artmasıyla, çözücünün daha hızlı uzaklaşmasıyla lif formundan daha farklı bir yapılar elde ettim. %20'likte en iyi lifleri elde ettim. %25'lik konsantrasyona geçtiğimde ise solüsyonum zaten kürleşmeye meyilli olan bir solüsyon olduğundan, doygunluğa yakın bir solüsyon olduğundan 8000 RPM'lik bir üretimde de artık çözücünün daha hızlı uzaklaşmasından dolayı lif formundan daha farklı yapılar elde ettim. Bu sebeple bunu da lif çapı ölçümüne katmadım bu üretimi. Bu arada konsantrasyonu değiştirdiğim üretimlerde 21 gauge'lik iğneyi kullandım. İğne çapının lif morfolojisinde olan etkilerini incelerken de 21 gauge'lik iğnenin yanında 18 ve 16 gauge'lik iğneleri de kullandım. Burada yine SEM görüntülerine baktığımız zaman amacım daha kalın lifler elde edebilir miyim? Bunu merak ediyordum. 18 gauge iğne kullandığımda evet lif çaplarımın arttığını gözlemledim. Fakat 16 gauge'lik iğneye geldiğimde düzgün bir lif oluşumu, lif üretimi sağlayamadım. 8000 RPM'de zaten hiçbir şekilde yapı oluşmadı. 4000 RPM'de böyle damlacıklı değişik lifler varken 6000 RPM'de lifler de zaten iyice azalmaya başladı. Elde etmiş olduğum üretimlerin hava geçirgenlik deneylerine baktım. Genel olarak baktığımızda %15'lik, 25'lik ve 25'liğin 18 ve 16 gauge'lik üretimlerinde artan lif çapına da bağlı olarak hava geçirgenlik değerlerimin de arttığını gördüm. Fakat %20'lik üretimden az önce de bahsetmiştim. En optimum ve en sıkı lif yapısını da elde ettiğimden dolayı lif çapı bir miktar artmasına rağmen hava geçirgenlik değerlerimin burada düşük çıktığını gördüm. Sebep olarak da daha sıkı bir yapının olmasını olarak yorumladım. Genel olarak toparlayacak olursam bu çalışmada %15 ve 25 konsantrasyonu arasındaki solüsyonların, polyamid çözeltilerinin santrifüj spinning'de 21 gauge ve 16 gauge'e kadar olan iğnelerin de aynı şekilde santrifüj spinning'de nano ve mikro yani üretilip kullanılabilir olduğunu, bu da hem nano boyutta hem de mikro boyutta liflerin üretiminin santrifüj spinning'de mümkün olduğunu bana gösterdi. Bu deneyler sonucunda belli bir orana kadar artan solüsyon konsantrasyonunun artan lif çapına sebep olduğunu gözlemledim. Artan lif çapının da daha fazla hava geçişine sebep olduğunu, fakat sıkı bir yapı, yani en sıfır damlacıksız üretimlerin sıkı bir yapıya olanak sağladığını, bunun da hava geçirgenliğinde düşüşe neden olduğunu gözlemlemiş oldum. Çalışmam ön çalışma olduğu için bu kadarlıktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Thank you very much, Malik. And I think we have a question, but unfortunately in Turkish. I'm sorry, in Turkish. So, Dr. Demir, if you can just tell her the question. Yan panelde bir soru var. Göremiyorsan ben okuyayım. Kenan Hoca soruyor. Bu teknik melt spinning şeklinde de yapılabilir mi termoplastik polimerler için? Ne cevap verirsin buna? Sanırım öyle bir sistem evet mevcut. Fakat biz laboratuvarımızda bunu denemedik. Bizimkisi normal solüsyon hazırlayarak santrifüj yapılması. Erikten değil de çözeltiden santrifüj spin yapıyorsunuz. Evet. Okay. I believe there is no further question, Dr. Hassan. Yes. Thank you very much, Malik. And please, Rajab, if you can show her her certificate. Yeah. Thank you, Professor Demir, for
giving me this opportunity to meet our friend in Istanbul. And hopefully next year we will see each other physically after, inshallah, get rid of this COVID-19, inshallah. Thank you very much. I also thank Dr. Hassanin for this moderation of this session, and thank you very much for his contribution. Now I'm presenting my thanks to Dr. Hassanin with a certificate here. Thank you very much, certificate of appreciation. Thank you very much, Dr. Hassanin. Thank you very much. It is not only the moderator in this session, we have also a technical support who is Recep İlhan, and I also thank Recep for this contribution. And now we are ending the session here, and at 4:30 we will meet the session 3. Değerli arkadaşlar, ikinci oturumu da böylece tamamlamış olduk. 4:30'a kadar bir molamız var ve 4:30'da üçüncü oturumla devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much, Dr. Hassanin. Sure. Thank you.